Skype team, you should take care. Right. Share your screen, ma. These guys. Shiv Pratap. Chapandi. Okay. తర్వాత చూద్దాంలేండి ఆ సినారియో పక్కన పెట్టేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ చూపించచ్చు. రైట్. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, షేర్ యువర్ స్క్రీన్ మా విష్ణు ఫాస్ట్. సార్ నా స్క్రీన్ షేర్ కదా సార్, మీకు ఫస్ట్ చెప్పిన కాగ్నిజెంట్ ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు సార్ నా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం గ్రూప్ లో అప్పుడు వేసా సార్. గ్రూప్ లో వేసారు, ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో వేయాలి. ఈ చాట్ బాక్స్ లో వేస్తే నోట్ ప్యాడ్ లో వేసి చేయాలి. ఓకే సార్, 1 minute సార్. నువ్వు అవుతలేదు అంటే బయటికి వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ షాప్ కి వెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో రెక్టిఫై చేయించుకోవాలి విష్ణు. సార్ అది డిస్ప్లే ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది సార్, అది డెలిషర్ I can't do anything, just paste it, don't waste my time. Okay sir, please paste it here. wait. Come on, fast. చార్ట్ లో పేస్ట్ అయిపోవాలి. Right. Rest of the teammates, everyone did the homework. Soumya, Alia Banu, Jafar, Swati, it's your Vishma, nothing, it's not a problem, it's up to you. Okay, whatever the homeworks allocated for you, you are doing or not, it's up to you. Okay, it's not an issue, ma. Just please concentrate on it. Sir. Yeah, what's your name? Sir, Soumya, sir. Yeah, Soumya, please go ahead. The workspace or the error వస్తుంది sir, దానికి అది ఏం చేయాలి sir అంటే? After the class we'll see, ma. Don't worry. Okay sir. After the class we will connect and we'll see. Don't worry about it. Okay sir. Okay. And second వచ్చిందండి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రాలా. 7 minutes. Hey Vishnu, see here. Sir. Okay, it's not a problem, Vishnu. Whatever the code you developed, right? Okay. Yesterday or day before yesterday, I saw that code. It's good only. Okay. But unfortunately, you are not able to run the particular code. Okay. You taken the XPath, right? Okay. Sir. How you taken the XPath? Just Chrome, sir. Okay, Chrome. You inspected the element on the particular username, and after that you went for copy XPath. Am I right? Yes, sir. Okay. Then also it's not working. Am I right? Yes, sir. Okay. It's not an issue. Okay. I gave you the program. With the help of the copy XPath, you have to do it. Some students, okay, captured the XPath like that. Some students did successfully. Some students, okay, it's not possible to run also. Okay. Today I will give you new techniques for you guys. Don't worry about the particular subject. Just ignore it. Today I will give you new enhancing of the subject. Please focus on it. Okay. With that concept, you try to work on the particular flows. Both the teams, are you understood right what I'm going to say? Say yes or no? Sudha Pavani and team. Sudha Pavani and team, are you able to hear me? Yeah, just focus on it now. Okay. This is the Flipkart application. Whenever, see here, this particular website, I am giving you the enhancement. Okay. So whatever the logics you failed yesterday class, that thing you need to rectify from this class. Okay. Before going to work with that particular application, every student should observe the behavior of the application in manual testing. If I allocated you any task for you guys,
Don't go blindly and do the automation. That is very, very, very important. Like Pratap asked, right? Behavior. He observed something. That thing you need to observe very clear. Okay. What I gave you, go to Flipkart application. Okay. Click on login, enter username and password. Okay. Then second module, after successful login, enter search any product from the search box. That's it. I gave you that up to there only. Okay, just do that. Understand the Flipkart application behavior. Flipkart.com. Flipkart.com. When I entered Flipkart.com, even with the URL standards only, what the application came up, behavior of the application, what the thing it came, by default coming with login page. Am I right or not? Every student. Yes, sir. The behavior of the application, when I open with URL, automatically the page opens with which page, ma? Login page. Login page. Okay, understood, right? Open URL is nothing but Flipkart.com. And immediately what you need to do? You need to enter sairams@gmail.com. That is username and password 1234567 and try to click on login. After that login, you will get that. If the account is there, you come and the account is not there. Check live. Okay, guys, are you understood? Yes, sir. Right. So you need to understand the behavior of the applications. Pratap, just concentrate, ma. Okay, if the account is there while clicking on continue, it won't come. Continue button is not coming. If the account is there, you just click on login and do the continue. Okay, so this is the login operation. If the account is not there, you need to click on create an account. That is different scenario. You need to understand the behavior of the application up to here. Am I clear? Develop the script for this level. And don't do, I told you login, right? Okay. You don't mismatch the behavior. Open URL and I told you login. Just write the code for login. And again, if you do the action like this means it won't work. Every student should understand the behavior of the application. Once you understood the behavior of the application, then only it will work. Okay. Flipkart. When I clicking on Flipkart.com, by default, okay. See here, right now it's coming. Hey guys, right now it's coming. No. Next, if you enclose the pop-up, then where you need to write the code? You need to write the code from click on, then this pop-up will be. Am I clear, guys, what I'm going to say? Yes, sir. Observe the behavior of the application, then only it will work. Am I clear? Got it right? What I'm going to say? www.flipkart.com. Hey guys, right now it's coming or not? It's coming, sir. So before going to write the program, okay, you have to make sure that whether my application is coming with the pop-up or not. Am I clear, guys, what I'm going to say? Okay, by default, it launched with this particular pop-up. Okay, you need to write the code from here. Or else, if the application starts from this particular page, okay, just concentrate on it. Okay, this is the page. You need to understand the behavior of the application. Then you have to write the code. Got it, guys, what I'm going to say? Understand very clearly this point. It's very, 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 very useful. Actually,
Okay, whatever the pop-up, you close by default. So that's why from second time onwards, it's not coming like this. You have to test this while writing the code of this particular open URL concept and see whether the code is working with pop-up or not. Am I clear? Let's open the application. Okay, the programs itself, you have to go with testng Flipkart. F-L-I-P-K-A-R-T, Flipkart. Before test, after test. Click on finish. Okay, and after that, what I told you, ma'am, just adjust the program. Just adjust the program. Don't write blindly. Okay, just adjust the program and write it the code. What I told you to write the code. Okay, my dear students, don't forget below the class. Okay, below the class of Flipkart, what you need to write? Public Web driver. Wait. Web driver, just listen. Those who are not doing, they can catch the subject. Okay. Public web driver. So you created the object, reference object as driver. So you need to carry on the program. Driver equal to new Chrome driver. Okay, driver equal to new Chrome driver. Okay, and driver dot get URL. What's the URL standard, my dear students? HTTPS colon. Okay, so instead of like this, I need to capture the value from the application. This is the thing, right, my dear students? Okay, I have to go with, okay, like this. HTTPS /www.flipkart.com. I entered the URL like this. So, okay, you just copy the URL and within the codes you need to enter. And if you want to run this particular code, you should require copying of the XPath, right, my dear team? Am I clear? Yes, sir. Okay, just focus on the content. Okay, you just focus on the content, whatever I'm going to try. Okay, system.set property, you have to go it, right? For that system.set property, I copied in one text pad. Right now I'm utilizing that thing. Okay, don't worry about that thing, what I am doing here. Okay, already I teach this class. Okay, just focus on it. System.set property, webdriver.chrome.driver. This is the URL. Am I clear, every student? Yes, sir. Okay, this is the way you need to work on. And try to run this particular program. Then you can know the behavior of the application. Okay, I'm going to run this particular application. Just see whether the open URL is run with plain or this thing or not. Hey guys, are you understood what I'm going to say? Yes, sir. Now you observed by defaultly one pop-up login screen it's coming. Am I clear? Yes, sir. Actually, whenever you inspected the code, what is the behavior of the application? See here, manually if you are typing www.flipkart.com. Okay. Right now the login screen is coming. Hey guys, are you understood? Yes, sir. See here, login screen is not coming. Then where you need to develop the script? You have to write the very first code for login. Then you need to continue for mobile number. Then you need to continue for password. Okay, this is the way of writing the code. Actually, this is the process. But behavior of the application, how it's smart, it's entirely changed. Let's observe. Practically as per the behavior of the application, where you want to write the code, how you want to write the code. Open URL after, first code it should go with mobile number. Don't go with login. If you go with login, application won't run. Are you understood very clearly, right? Come on. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Try to develop the script today onwards. Okay. I told you, my dear students, okay,
understand the behavior of the application, right? So this is nothing but open URL. See here. What is the meaning of after test? Then once you run the program, every time in new browser it is coming and showing. Okay. If you want to close this runned browsers, automatically what you need to write, ma? Okay. You have to write the code like this. Okay. Driver dot reference object. Driver dot close. Automatically it will close the lost focused window. By default, it's open, right? Whatever the browsers it's open by default, it will close. Don't worry. Am I clear, guys? What I'm going to say? What it right now? Develop the script, ma. You need to develop the script. Okay, my dear students, please focus on it. By default, application opens like this only, right? Am I clear? Hey guys, am I clear? Both the teams, Vishnu and Sir, it's clear, sir. Sudha Pavani, both the teams, it's clear, right? Just focus on it. Okay, I am going to inspect the element. Okay, and the focus of the particular text, it focused on, okay, here. Okay, ID is not there, name is not there, class is there, just ignore it. Okay, and whatever you allocated, right click on it, going with copy as export. And Sir, my screen dear, invisible, sir. sorry, Sir, my screen share होता sir. you need to drop it and again log in, ma. From your end only, it's problem. It's not Okay, my sir. problem. Okay, Okay, sir. see here, just focus on it. Okay, just go with the notepad. Just go with the notepad. Okay, and try to copy paste it. If you observe like this, my dear students, please concentrate on it. It's the HTML code. It started with HTML code. Okay, this is also correct order only. Okay, this is called absolute export. This is called absolute export. If you write the code with absolute export, today it will run code, tomorrow it won't run. Why? Because you gave the HTML body div2 and div1, 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 div2 form, div1 input. Like that you allocated. Okay. Sometimes after it won't run. What is the reason behind that? Today the application length is 20 modules only. After 2 years or after 6 months, after 2 months, I am going to extend for another 20. 60 plus 20, 80 modules it will enhance. 80 plus another 20 modules, rest of the 50 modules it will enhance. Okay, so don't give the absolute export in real time. Sudha Pavani, whatever you allocated, right, is absolute export. In rare conditions only you have to go down. For every condition, don't go with this particular absolute export. You always develop the scripts in relative export. Today, I will teach you how to pick the relative export. Okay, if the code is not supporting, ID is not there, name is not there, dynamic export code also you wrote, relative export is also not working, then you can go with this particular step. Am I clear, my dear students? Like Sudha Pavani. Today I will teach you one more excellent technique. Just follow that. Sheikh Shakila, understood ma? If you follow this particular technique, every student will run the programs very clearly and effectively. Just focus on it. Okay. Today onwards, if ID is not there, name is not there, class is not proper, okay, you have to pick the value. Whatever the name, it's appropriated proper wording, you can pick as a locator value. My dear students, please focus on it. For like that, you need to understand the each and every terminology. Soumya and team, are you able to see my screen? No, sir. Yes or no? No, sir. Skype team, are you able to see my screen?
No, sir. Screen వస్తలేదు సార్. Sorry, I didn't get you. సార్ No, sir. స్క్రీన్ వస్తలేదు సార్. షేర్ అవుతలేదు. మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారండి చెప్పకుండా? విష్ణు ఒక్కళ్ళైనా క్లాస్కి వచ్చేది? The screen is not appearing. Right now, please confirm me, ma. విష్ణు అడిగినప్పుడు మాకు కూడా రావట్లేదు అని చెప్పాలి. మీరు సైలెంట్ కూర్చుంటారు ఏంటండి? విష్ణు ఒక్కరికైనా క్లాసు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారమ్మా? సగం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కోర్స్ అయిపోయింది, సగం ఏంటి పూర్తిగా అయిపోయింది మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఆటోమేషన్కి వచ్చారు, ఇంకా మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోకపోతే ఇంకా కష్టం. అన్నీ ప్రాపర్ ఒక వ్యక్తి అడిగారు అంటే మీకు కూడా ఇంపార్టెంట్, అది మీకు తెలియాలి. Come on. Hey guys, are you able to It's see my visible, screen? Yes, sir. Like that. Okay. Just concentrate on it now. Okay. Just try to focus on it now. Each and every student. Okay. This is the Flipkart application, right? Just assume it. Today onwards, don't calculate. ID is there, name is there, class is there. Okay. If these things are not there, I have to go with XPath. Later you can calculate this concept. If ID is not there, if name is not there, if class is not proper, as a experienced guy, how you need to think it? Whatever the name, it's properly there or not. That name is belongs to locator value. See here, type equal to text. I can pick this as a locator value. Type is the locator and text is the locator value. Whatever the name, it properly seems, that thing you need to calculate as a locator. Am I clear? Sudha Pavani and team? Yes, sir. Understood, right? Vishnu and team, understood, right? If Yes, ID name is not there, in the highlighted text, whatever the text, it's highlighted with a proper name. That text, it should be as a proper wording. Type equal to text. Am I clear, guys? So type is the locator value and text is the value of that particular locator. Okay. So try to copy text, copy it, and that locator value is type. My dear students, from today onwards, you have to write the dynamic XPath like this. Okay. The code starts with input. Whatever the code started with the starting point, right? This is called tag name. What is the name, ma? Tag name. This area, this portion, we should call as tag. Input is the tag. You have to pronounce it. This is called tag name. So you have to write the code by using of input tag, input type, input type. So for this code writing, my dear students, what you need to do? Control F, you need to click on it. What the thing you need to do, ma? Control F. In Control F, you have to follow /s, input, input. How many inputs are there? 1 out of 8 inputs are there. Hey guys, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. You captured type equal to text, right? So you have to make the brackets, 2 brackets, and you should go with @pype, type small letters equal to single quotes text. Am I clear? Once again, shall I show you? Come on, guys. Shall I show you once again? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. From today onwards, you have to follow this condition. If ID is there, you can pick it. Name is there, you can pick it as per the previous classes. If class is there, proper name, you can pick it. Don't go with XPath, blindly copy paste it. That is not best practice for real time. Rare cases, if you are not handling, at that time only you have to go with copy and copy the XPath. If ID is not there, if name is not there, if class is not proper, you can treat that particular highlighted of the text
Everything is a proper. See here, the whole text starts with input to dollar. Here, what would be the proper text? Type equal to text. It seems to be a proper text. Then you can treat it as at the rate. Type is the locator value. Okay, locator, and locator value is text. My dear students, understand it. Text, copy it, and type. You need to observe it. It's a small letters. And input tag starting point is what the starting point of this particular line. Tag. That's tag is the naming. Here tag name is, what is the tag name? This area we call it as a tag name. Tag name is nothing but what is the name? Input. Okay, my dear students, Control F, you need to click on it. Am I clear? Yes, sir. Okay, question mark symbol is there with the keyboard. You need to double click on question mark. Automatically you will get forward slashes. Am I clear? Yes, sir. Sorry, it's a backward slashes. Okay. You need to click on question mark. It will come some slashes. Am I clear? With the class slashes, you need to write the code. INPUT, input. Tag name, you have to write it. If you go with tag, how many tags are coming? 8 tags are coming. So you need to focus on it. Pin symbol. You just go with the pin symbol. In pin symbol, you have to go with at the rate. Okay. TYPE, type equal to. Okay. Within the single quotes, you need to go with copy paste the type value. Automatically, it focused on 1 out of 2. What is the correct one? 1 out of 1. Unique XPath, if you find it, then it would be the correct. Don't go with 1 out of 8, 1 out of 7, 1 out of 2, 1 out of 3. If it comes like this, means application won't work. How it has to come? 1 out of 1 only it has to come. Am I clear? Yes, sir. Okay. Now it's how many types are there, ma? See here. This is nothing but type equal to text. This is one. And second one is whatever we are focusing. This is the second one. Am I clear? Sir. We want first one or second one? We want this one or second one? First one, it's not focusing, ma. See here. First one, it focuses on another content. When you keep your cursor, it's not the exact point you are looking for. This one, it's not belongs to you. Second one only, it belongs to you. When you place your cursor, automatically it's highlighted in the application. So first one is belongs to you or second one is belongs to you? Come on, my dear students. Sir, first one, sir. Second one, sir. Second Hey, one. how can you say that first one? Yeah. No, sir. Second one, sir. When you place your cursor, second one is focusing on the content. So your content is belongs to first one or second one? Second one, sir. What is this meaning? Type equal to text. This particular locator value focuses on two areas. See here, some other code is like type equal to text. It focused on here. And second thing, there are two areas this code is written. Type equal to text. Which one you need to pick it out? If you write this code, you can't able to send the value because the locator value is focusing on two areas. It's not possible 1 out of 2. You should make it as 1 out of 1 unique, then only it will work. Am I clear? Yes, sir. Can I make it as a unique? Come on, guys. Okay, if you want to make it as a unique, you need to place this whole text in brackets. Hey guys, are you understood? Yes, sir. Right now, focus on it 1 out of 2. But you need to focus with 1 out of 1, right? Within the pin symbol, you have to make sure that 2. Automatically, you are focusing on second one, right? So that's why I implemented 2. 1 out of 1. Unique value, it's came or not? Yeah, it's there, sir. Hey guys, are you understood? Yes, sir. Okay, if you want to go with first one, make it as a 1.
This is the experience technique. Even the first day only I'm teaching for you guys. Why? Because those who are practicing the students for every batch, I'm going to implement the subject as per the students. If the students are not catching up to the market, up to the mark, I will go with one standardizing. If students are responding properly from day one only, I will implement these things. Okay, especially I'm talking about Skype. Majority of the students are responding. This 20, Sir. only 20% students are responding. It's your wish mark. If you are responding to the classes, you will get excellent certificate. If you are not responding to the classes, it's up to you and you. I will teach my classes as per the standards. That's it. Vishnu, are you understood? Yes, sir. You have to write the code from today onwards like this. Sheikh Shakila, are you understood? If you write the code like this, automatically your applications will work. Okay? It's not like that, ma. See here. If it is a Google page, just go with. Everywhere, you need to find it as a unique one. Okay. So you need to pass the text here like a selenium. Am I clear, guys? Just focus on it. Right click on it. Okay. So what is the value? Tag name starts with what is the value? Input. Input. And directly it is right answer. Name equal to Q is there. Am I right? Hey guys, name equal to Q. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. It's a direct answer. You can go with driver dot find element by dot x by dot name equal to Q dot send key selenium. It will work 100%. But you thought that no, I don't want to go with name. I want to go and create my own expert with unique standard. I want to go. If you want to go like that, if you want to think like that, you can satisfy your code with that standard also. Am I clear? Yes, Can we write the code with that expert standard? Of course, second pattern. ఏమంటే మీకు కావాలి అంటే నేమ్ ఈక్వల్ టు క్యూ తీసుకుని రాసేసుకోవచ్చు. అలా కాదు, నేను ఎక్స్పార్ట్ తోటే రాయాలి అని మీరు ఫీల్ అయ్యి, నేను ఎక్స్పార్ట్ 1 out of 1 నేను ఫైండ్ చేయాలి అని మీరు ఫీల్ అయితే మీ ఓన్ గా కూడా ఎక్స్పార్ట్ రాసుకోవచ్చు. అదే నేర్పిస్తున్నా. Shall I show you how to create own expert? Yes, sir. Okay, my dear students, ID is not there. So name equal to Q is there, right? So proper wording, name is the locator. Locator value is Q. Am I clear? Yes, sir. Okay. Sudha Pavani, you have to talk, ma. నువ్వు మాట్లాడమ్మా, నువ్వు మాట్లాడాలి. ఇది లాజిక్ నీకోసమే. ఓకే, సుధా పావని, మీకోసమే ఈ కొత్త లాజిక్, జాగ్రత్తగా వినండి. మీలా పరిగెట్టి వాళ్ళ కోసమే ఇది. ఓకే, డబల్ స్లాష్, you need to click on Control F. Okay, double slashes, and after that, what the thing you need to focus on it, ma Sudha Pavani. Very good, very good. ఆగండి కొంచెం, మిగతా వాళ్ళు కూడా రావాలి. ఇన్పుట్ ఫోకస్ అయిందా? కానీ ఎన్ని అయినాయి? 8 అయినాయి. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, అన్ని చోట్ల ఇన్పుట్లు ఉన్నాయంట. మరి నువ్వు ఎక్స్పార్ట్ పూర్తిగా రాసే కొలది ఏమవుతుంది? అది సార్ట్ ఇట్ అవుతుంది. Am I clear? So you need to focus on input. Okay, and after that open the bracket. So what I am going to say, ma, double slashes, after the tag name you need to write it, and you need to go with double bracket. Double bracket, open the bracket, double brackets. Okay, in the double brackets, name is the locator value, right? @name, like that, @id. You have to write like this. So now what is the locator? @name, right? It's a small letters only, right? Am I clear? Equal to
@name equal to, within the single quotes, you need to write locator value. Now you need to find the unique XPath, right? 1 out of 1. Okay, my dear students, please note it down. Okay, how you need to note it down? Just focus on it. One white notes, you need to pick it as. Okay, like this. Amma, mute lo petali. Side nunchi your voice vastund. If it is a ID, if it is a name, okay, if it's a proper text, meaningful name, okay, you have to pick with, okay, like the code, Control V. So double slashes, input a common kadandi, akkada edi unte adi starting point. Okavela div unte div. If you go with this thing, okay, you have to go with the proper name. Here proper name Rajput. Okay, don't go with Rajputs. Proper name untene తీసుకోవాలి. Proper name లేకపోతే తీసుకోవద్దు. మీకు proper name ఉండాలి. So div ఏదైతే starting point ఉంటుందో అది తీసుకోవాలి. Am I clear? So input @name equal to value, @id equal to value, or else @text equal to type equal to text. Like that you need to write the code. Am I clear? Hey guys, please respond me, ma. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Dynamics XPath. Pratap. అర్థమవుతుందా? అయిపోయిన క్లాసులే వింటాం కాదు, అయిపోయిన క్లాసుల నుంచి నువ్వేం నేర్చుకుంటున్నావు అనేది తెలియాలి. అయిపోయిన క్లాసులు వింటే రాదు. నువ్వు క్లాస్ వినేటప్పుడే కరెక్ట్ గా వినేయాలి. విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆలోచిస్తేనే ఎన్హాన్స్ చెప్పగలుగుతాం. ఇంకా అదే క్లాస్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే కొత్త ఏం చెప్తాం? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్. నేను మీ దగ్గర వింటున్నా వచ్చిన మాట ఏంటో తెలుసా? నేను పాత క్లాసే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానండి, ఇండెప్త్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానండి, ఇండెప్త్ గా వింటున్నానండి. నథింగ్ న్యూస్. నేను చెప్పేటప్పుడు ఆ క్లాస్ నువ్వు వింటలేదని అర్థం. నువ్వు ఇండెప్త్ గా తర్వాత చేస్తున్నావు. Got it? What I am going to say? ఎన్నిసార్లు విన్నా అదే క్లాస్. 4-5 సార్లు వినడానికి ఇది హరికథ కాదు. ఒక్కసారే వినాలి, పర్ఫెక్ట్ గా వినాలి. దాని తర్వాత కొత్త ఎలా ట్రై చేయాలి, డౌట్స్ అలా అడగాలి. అక్కడి నుంచి కొత్తదనం వస్తుందండి. అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి అంటే ధైర్యం వస్తుందండి. అది ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ ట్రైనింగ్. Whatever the output you are giving, depending on the output only I will give the input. నేను ఆల్రెడీ మీ క్లాస్ లో కూడా ఇది చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదు? డైనమిక్స్ XPath క్రియేషన్ చెప్పాను. Like that, my dear students, please focus on it. You need to focus on Gmail. You want to locate this particular Gmail. Right click on it, locator value. So ఏ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ తోటి ఎండ్ అయిన దాన్ని లింక్ టెక్స్ట్ అంటారు. Am I clear? Yes, sir. So you need to write the link text is the general thing. If you want to go with link text, you have to go with link text and write it the code. But I want a second pattern. No, I don't go with general pattern of link text. I want to go with XPath for this particular Gmail. If you thought like that, see here, there is no ID, there is no name, because the link text concept is separate value only, right? The meaning of the link text is no particular value variable is not holding, right? It's a separate value, right? Today you need to write the code for this type of XPaths also. Shall I show you, my dear students? Yes, sir. Tag name starts with A. Am I clear? Tag name starts with A, right? And Gmail is the separate value, right? My dear team, am I clear? Copy Yes, the sir. Gmail and click on Control F. Control F in the developer code. Automatically you can see here.
find by string selector or export. You need to click on double slashes, question mark. Tag name starts with A and try to focus on brackets. Brackets after, what is the thing you need to go? See here, my dear Sudha Pavani, hold on. I told you very clearly. If it is ID, if it is name, if it is any proper wording, then only you can go with, you have to go with this type of process. If anything holds you, Swami Kumar equal to Sudha Pavani, Swami Kumar equal to Skype Matthew Woods. Matthew Woods is held by Swami Kumar. Sudha Pavani is held by Swami Kumar. ఇలా ఉంటేనే మీరు ఈ విధంగా వెళ్ళండి. అంతేగాని ఎవరో విసిరేసినట్లు సపరేట్ గా సుధా పావని ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఎవరు క్యాప్చర్ చేయట్లా. ఎలాగ ఇంతకు ముందు ఎవరు క్యాప్చర్ చేశారు? టైప్ TYPE టైప్ ఈక్వల్ టు డబల్ కోట్స్ లో text. If it is ID, if it is name, or if it is proper name, then only you have to use below export. Am I clear, every student? Hey guys, are you understood? If ID or name, okay, don't confuse me. I will give you like this. ID or name or if any value holds something, you have to follow like this, because that particular something you need to keep it in single quotes. That something is held by ID or name or something, right? That proper naming you have to go with at that end. But today my Gmail is not held by anyone. It's a separate value. Am I clear, my dear students? That's why you call it as link text. Hey, are you understood what I'm going to say? Now you have to write the code in a different standard. Shall I write? Okay, Yes, sir. just focus on it. Double slashes. Okay. Tag name A. You need to go with double bracket. In the double bracket, you have to write today onwards contains. What is that meaning? Come on, you have to pronounce it. Contains. Contains. In that contains, you have to go with small brackets. First, you have to go with pin symbols, ma, like this, ma. Pin symbols. Okay, you know, books cover pin symbols. That bracket you have to go. In the inner bracket, you have to go with CONTAINS, contains. And after that, 9O, you need to click on, okay, normal brackets, like C symbols. Okay, in that normal brackets, you have to go with TEXT, text. And after that, you have to go with 90, small brackets. And after that, comma. After the comma, you have to go with single quotes. You need to go with single quotes. Whatever the value captured, right? That value you need to paste it. What happened? It's not the appropriated one, yeah. So that's why it's not coming. Don't worry. It's a Gmail, right? You need to go with Gmail. Then it will come. Okay. Wait. Sudha Pavani, give me a quick minute. Why it's not coming? Rest of the students. We wrote the code wrong, so that's why it's not coming. Am I clear? Once again, shall I write? Double slashes, tag name A, brackets. In that brackets, CONTAINS, contains. You can go with small bracket. In that small brackets, you have to go with text. Okay, again small brackets, comma after, you have to go with single quotes, Gmail. Now you understood, my dear students, 1 out of 1. Shall I?
Shall I paste it here? Then you can observe very clearly what is the XPath. You have to write it. Bracket, within the brackets contains. Inner bracket, you have to go with inner bracket. Inner bracket, text you focused on, separate value. Text comma. Are you understood? మనం ఎక్స్పాత్ ఎప్పుడు ఈ రెండింటితోటే రాస్తామండి. నన్ను నమ్మండి, రియల్ టైంలో మీరు ఈ రెండు నేర్చుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. హే గాయ్స్, సుధా పవని, రైట్ నో నువ్వు ఎక్కడ మాట్లాడాలో నీకు తెలియాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? రైట్. షకీలా అర్థమైందమ్మా? ఇంకొకసారి చెప్పనా? ఓకే రైట్. అమ్మా రితీష్ అండ్ టీమ్, సౌమ్య అండ్ టీమ్, కమాన్. విష్ణు అండ్ టీమ్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. ఇప్పుడు వరకు రాస్తున్న క్లాసెస్ వేరు, ఇక్కడి నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ ని మీరు చూడబోతున్న రీతి వేరు. ఇప్పుడు నేను ఇది మీకు సబ్జెక్ట్ కోసం ఈ గూగుల్ పేస్కి వెళ్ళాను, కానీ మన సంపూర్ణమైన ఫ్లిప్కార్ట్ ని నా స్టైల్లో చెప్తాను, ఒకసారి వినండి. ఓకే, ఐ నీడ్ టు డెవలప్ ద కోడ్ ఫర్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ డే 1 మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, you have to know it, behavior of the application. I need to pass the value here, right? So my dear students, focus on it. Inspect element. Okay, here what is the proper naming? Type equal to text. So pick this one and I can go with okay, control F, input. Okay, brackets, I have to go with @type equal to single quotes text. I pasted, but I captured with two values. First one, and if I click on bracket, second one. How can I know that second one is mine? It's mine. You need to place your cursor. It's not highlighting. First one, it's not belongs to you. Don't say blindly. You need to place your cursor on the yellow color one. It's not belongs to you. And second highlighted word, you need to place your you need to place your cursor on yellow color. It's highlighted or not? Come on guys. Second one is highlighted, sir. Second one. So that's why second one is belongs to you. Am I clear? Yes, sir. So you have to keep this whole type in bracket. That is nothing but 9, alphabet 9 and 0. Am I clear? So you need to keep it in bracket. Don't go with pin symbol, bracket. Okay, once you kept everything in the bracket, just go with pin symbol. In pin symbol, you have to make sure that number has 2. Automatically 1 out of 1, it's came with highlighted yellow color. Now you focus, 1 out of 1 focused on the exact point, right? Come on, my dear students. Shall I write the code? Yes, sir. Okay, and before that, adjust the F name, public void login. Okay, make it as a proper naming. Driver dot find element by dot. Okay, what is the XPath you need to go with? XPath, in the text path, double quotes, you have to go like this and make sure that send keys. In that send keys, what you need to write, my dear students? Sudha Pavani gave one text, right? Pick that particular value. What's the username? Okay. Is the particular username you need to go with. Okay, and this is the password you have to go with.
Okay. For username, you captured the word, right? Say yes or no. Hey guys, both the teams are you able to hear me? Yes, sir. Okay. And after that, you have to write the code for password. Just see here. Password, you have to write the code. Just I'm going with clicking on here. I'm going with password. See here. Type equal to password is there. Shall I write the code? Okay. Type equal to password. Shall I write my code? Sudha Pavani, please tell me, ma. How to I need to write the code. Control F, /. Very good. Input. Okay. @ very good. TY P type equal to is equal to అనుకుంటున్నామా equal to type equal to ఓకే మనం చిన్నప్పటి నుంచి is equal to అని చదువుకుంటాం కానీ రియల్ టైమ్ లో ఈక్వల్ టు అన్నాను టైప్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కొటేషన్స్ లో మరి ఇక్కడ 1/1 వచ్చింది అంటే అక్కడ 2 వాల్యూస్ లేవు అక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకు కావాల్సిన 1/1 మనం ఇంకా సార్ట్ అవుట్ చేయక్కర్లేదు కదా కమాన్ go to copy as export and give the password driver dot end element by dot export కి వెళ్ళి ఈ export లో okay you have to go with dot send keys ఈ send keys లో మీరు తీసుకోండి okay you have to go what's the value you need to pick Sudha Pavani gave the password right then you need to click on what the thing ma login button right up to here I will write it down okay continue on rest of the codes you have to write it with my logical standards Sheikh Shakila are you understood what I'm going to say okay next what is the proper name here Type, sir. Type. very good Sudha Pavani aunty okay next focus on it /s button button focus on it both the teams you need to concentrate on it ma it's very important Ritish and team please be concentrate on it you are not speaking at least only 20% of the people are speaking rest of the people why you are coming to the classes I don't know okay @PYPA type equal to within the codes you have to go with come on guys it's highlighted with 1/2 am I clear Yes, sir. you have to make sure as unique this thing belongs to you no this thing belongs to you Yes, sir. again the same pattern second one is there right you need to keep it in the codes like that yeah within the square brackets you need to go with and after that that's it ఇంకా కాంప్లెక్స్ గా ఎక్స్పార్ట్లు రాయొచ్చండి ఇంకా కాంప్లెక్స్ గా రాయొచ్చు అది ఇప్పుడు కాదు ఇంకా నేర్పిస్తాను ఫ్యూచర్ లో మీరు ఇవి ఇవ్వండి తిరిగి నాకు ఇస్తే ఇంకెంత బాగా రాయొచ్చో రియల్ టైమ్ లో ఇంకా నేర్పిస్తాను గాట్ ఇట్ Yes, sir. like that you need to go with shall I write my code good morning driver dot
find element I dot XPath. Like that. Dot. Come on. Click, sir. Click. Very good, very good. That's the thing. I completed the program. Shall I run my program? Okay. Before going to run that program, right side corner, this is called console. Every first time you need to delete it. Every first time running, you need to delete the console result and observe what is the exact mistake, if any mistake is there. Right click on it, run as questions. Just observe, my dear students. Sheikh Shakila, please observe whether you are able to send some particular value to the username or not. If you are observed, Miss Sheikh Shakila, it's still loading my pace. Are you observed that? But your concentration, why the value is not entering? Why the value is not entering? Don't think like that. Observe the behavior. It's in still loading. It's in still loading. But you are focusing on why my value is not entering. Even the page is open, right? Like that you are going to think. Am I clear? Don't think like that. Okay. Okay. See here. If you write the driver.close meet, what happened? It will close, ma. It will close. So don't write this particular driver.close. If you want to observe the result, okay, you need to enhance the program correctly. Okay. Once again, I am going to run this program. Just observe it, my dear students. Another 15 minutes are there. Just focus on it. How many programs we completed, it's not matter. How much efficient subject you learn for today, that's only matter. Still the application page is loading. Am I clear, my dear students? For this particular loading problems, you have to write the dynamics, implicitly wait. You have to write the synchronization waits. My dear students, you need to focus on that particular contents and write down the code. How you need to write down the code? Just focus on it. Am I clear, my dear students? Okay. If you don't know efficient running time of the particular applications, you have to focus on it. Okay. Just focus on it. So, you need to observe the codes and write down the codes with the standardized order. If any application is loading, focusing, actually Shakina, మీకు జరిగింది కూడా ఇదేనండి. అక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ చేయలేదో అనుకుంటున్నారు కానీ వాస్తవానికి ఏమవుతుంది? When you open this particular page, every student, please observe what is the thing happening for you guys. Actually, the value is not entering you are expecting. Actually, what happening, ma? Loading in still progress. That is the issue, ma, for every student. Hey guys, are you understood what I'm going to say? Now for that loading problems in open URL, you need to make sure that thread.sleep, that is one condition. Okay, make sure that thread.sleep is nothing but waiting time limit. It won't fail the script. Okay. Thread dot capital letter you have to give thread dot sleep, SLEP, sleep. In that particular sleep, you can give 3000 seconds. It's more than enough, ma. Okay. Very first time, if you write this thread dot sleep, you need to get red color line. You have to place your cursor here. You have to go with add throws declaration. You have to go with exception. It will manage the exception. Don't worry. Okay. For very first time after the URL, you have to give 3 seconds. 8. Synchronization limit. This is called synchronization limit of thread.sleep. Your application and your actions, it will maintain the wait. Shall I write my program? Come on. And each and every line, try to make this 3 seconds because each and every value entered, you need to wait the script. You have to see it, right? Am I clear? Hey guys, what I'm going to say, are you understood? If it is the application,
You enter the values, it will go like a express bus. You have to make sure that I want to see my code each and every line. If you want to see that code means for every line, you need to make it as a synchronization limit, thread dot sleep. It will maintain the slowdown of the program. Am I clear? Yes, sir. Okay. Okay. Again, delete the console result. Okay. Now you can run it. Entering of the username, my dear students, and after that entering of the password, and after that clicking on login. Hey guys, now continue is there. మరి ఇందులో ఒక స్టూడెంట్ కి కంటిన్యూ వచ్చింది, అది ఏ స్టూడెంట్ కి వచ్చిందో చెప్పండి ఒకసారి. మరి ఎక్కడికి వచ్చింది కంటిన్యూ? అందుకనే అడిగాను కంటిన్యూ ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా అని. బిహేవియర్ ని బట్టి మారిపోతుంది. ఓకే త్రివేణి, ఆర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? ఓకే ఇప్పుడు త్రివేణి పక్కకు వచ్చేయండి. సుధాపావని, మీ వాయిస్ నాకు వినిపించిందమ్మా, అడగండి. ఏంటో నాకు ఎవరు మాట్లాడిన సుధాపావని ఇలా అనిపిస్తుంది ఏంటి? రైట్, ఎవరో మాట్లాడారండి, ఎవరో ఒక అమ్మాయి మాట్లాడారు. ఏంటండి డౌట్? బటన్ అని వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ బటన్కి నేను ఎక్కడ కంటెంట్స్ రాశాను? అసలు ఎక్కడ బటన్కి ఎక్కడన్నా రాశాను అమ్మా సుధాపావని? అది బటనా? అది బటనా? సార్ చూడమ్మా, నేను జీమెయిల్లో రాస్తుంది బటనా? బటనా రాశానా? ఇప్పుడే చూసావా నువ్వు? ఒక్క నిమిషం ఉండండి. సుధాపావని గారిని అంతకన్నా ఒక్కోసారి లానాలనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూసారండి, అదేంటి ఏ తోటి స్టార్ట్ అయితే ఏ తోటి ఎండ్ అయింది. మరి మీకు బటన్ ఎక్కడ వచ్చింది? నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఒకటికి 2 సార్లు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయి, అది చూసుకున్నప్పుడే అడుగు. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నావు కానీ సుధాపావని, కొంత టైం నీకు నువ్వు ఇచ్చుకో. ఓకే మాట్లాడమ్మా, నేను నీకోసమే చెప్తున్నాను. రైట్. సో నేనేం అంటలేదు సుధాపావని, నీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా అడుగు, కానీ ఆ డౌట్ ప్రాపరా కాదా చెప్తాను. ఏమనుకో, చెప్పడం నా బాధ్యత. నా పాయింట్ అర్థమైందా? నేను ఇప్పుడే నేర్పించాను కదా కొత్త లాజిక్స్. ఇవి నువ్వు ఎక్కడో ఆగిపోయాను అన్నావు చూసావా, అక్కడ ట్రై చేయి. అర్థమైందా? అంటే సుధాపావనికి రన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి నా క్లాస్ రన్ అవుతుంది, ఆగిపోయిన వాళ్ళకి నా క్లాస్ రన్ అవుతుంది. ఐ క్లియర్? Yes, sir. ఇదండి ఈరోజు క్లాస్. వాట్ ఇట్ మీరు ఎప్పుడు అప్లికేషన్ వర్క్ చేయాలి అన్నా ఏం చేయాలండి? బిహేవియర్ చూసుకోవాలి. బిహేవియర్ చూసుకుని దానికి తగ్గట్టు ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ రాయాలి. అమ్మా సుధాపావని, మీరు అడిగిన డౌట్కి చెప్తాను చూడండి. కంటెంట్స్ అనేది ఎప్పుడు రాయాలి అంటే, అది ఎవరు హోల్డ్ చేయండి, దానికి మాత్రమే కంటెంట్స్ రాయాలి. ఓకే పర్వాలేదమ్మా, నేను కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాకు. ఎందుకు నువ్వు అడిగినప్పుడు, నువ్వు తప్పు అడిగినప్పుడు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాను అంటే, ఆ తప్పును ఇంకొకసారి చేయకుండా ఉంటావు, బాగా గుర్తుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అమ్మ. ఓకే నిన్ను ఏదో అనాలనే ఉద్దేశంతో కాదు. ఓకే అది స్ట్రైక్ చేసి చెప్పేది ఏంటి అంటే, అది కాదమ్మా పద్ధతి, ఇది అని. వాట్ ఇట్ అమ్మా, నాట్ ఓన్లీ యూ, బోత్ ద టీమ్స్. నాకు ఇద్దరే. ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళేమో ముందుకెళ్తారండి, ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళేమో ఆగిపోతారు. అవే ఉంటాయండి కదా ఆ డెవలపర్ గాని. ఏ కోడ్ ఇప్పుడు జావా కోడ్ లో రాశారు కాబట్టి ఇవి ఉన్నాయి. రేపు పొద్దున్న పవన్ కళ్యాణ్ కోడ్ తోటి రాశారనుకో, పీకే అని పెడతారు. ఓకే లేకపోతే ఆ పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క సినిమాల పేర్లన్నీ పెట్టి రాయొచ్చు, చెప్పలేము. లాంగ్వేజ్ టు లాంగ్వేజ్ మారిపోతుంది.
కానీ ఎవడు రాసినా కూడా ఐఏ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఐఏ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఉంది, ఇన్పుట్ బదులు పీకే అని ఉంటుంది, మీరు పీకే తీసుకోండి. ఆమె క్లియర్. అక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఏబిసిడి, అమ్మా ఇంగ్లీష్లో ఏ వర్డ్ అయినా ఏబిసిడీలతో రాయటమే కదా. ఆ ప్రాపర్ టెక్స్ట్ మీనింగ్ఫుల్ ఉందా లేదా అని చూసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్స్ అని ఉందమ్మా, పి ఈక్వల్ టు పాయింట్స్ అని ఉంది. పి అనేది వేరియబుల్, పి హోల్డ్స్ ద పాయింట్స్. ఆమె క్లియర్. వ్యాజిలిన్ అని ఉందమ్మా, వి హోల్డ్స్ ద వ్యాజిలిన్. బాడీ లోషన్ ఈక్వల్ టు వ్యాజిలిన్ అనేది. బాడీ లోషన్ అనేది ఏంటి? బాడీ లోషన్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్స్ లో వ్యాజిలిన్. అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఏముంది నీకు? ఎవడు రాసినా ఏబిసిడీల్లోనూ రాస్తాడు. నీకు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ రాసినా ఈ స్టాండర్డ్స్ లోనే ఉంటుంది. అందుకని నేను కాన్సెప్ట్ ని చెప్తాను. ఓకే, చాలమ్మా ఈరోజు క్లాస్కి చాలు. రేపు నేను చెప్పిన దాంతో ప్రోగ్రెస్ అయిన వెంటనే డౌట్స్ కి నా మీదకి వేయకండి, డౌట్స్ చెప్పడానికి నా మీదకి వేయకండి. ప్రతి స్టూడెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఇంకొక స్టూడెంట్ ని చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి. అంటే ఏంటి? మీరు కరెక్ట్ గా వింటున్నారు అనేది క్లాస్, అలా వినాలి. అలా వినేటట్టు నేను చెప్తున్నాను. డేనే, సింగిల్ డేనే మీరు నా క్లాస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అలా చేసుకున్న డౌట్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఓకే, బోత్ ద టీమ్స్, ఏ ఒక్కళ్ళు ఏ ఒక్క టీం తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వకూడదండి. నేను ఇంకొకటి చెప్తున్నాను, సుధా పావని నెంబర్ ఇక్కడ పెట్టానండి. ఏ స్టూడెంట్ సుధా పావనికి కాల్ చేయకూడదు, వేరే స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారండి. తర్వాత నేను ఆ తలకైనప్పుడు నేను పడలేను. హే గైస్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు ఆ గ్రూప్ వాళ్ళతోటే మాట్లాడుకోండి. I don't want to interact with those two groups in a single container. నేను అలా ఇద్దరు గ్రూపుల్ని కలపను. నేను క్లాస్ అనేది నా టైం సేవ్ అవ్వడానికి 2 గ్రూప్స్ ని కలిపి చెప్తున్నాను. సో సుధా పావని, నీకు ఏ నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చినా కూడా వేరే స్టూడెంట్ ఎవరు చేసినా ఫోన్ ఎత్తరు. సో దయచేసి మీరు ఎవరు కూడా ఏ సుధా పావని నెంబర్ ఇచ్చినా అక్కడ నెంబర్ పెట్టిన నెంబర్కి ఎవరు కాల్ చేయరు. తర్వాత వచ్చే రిఫ్లెక్షన్స్ నేను భరించదలుచుకోలేదమ్మా. నేను ఎప్పుడూ ప్లెయిన్ గానే ఉంటాను. మీరు కూడా మీ వర్క్ లో ప్లెయిన్ గా ఉండండి. ఏ గ్రూప్ వాళ్ళకి డౌట్స్ వస్తే ఆ గ్రూప్ వాళ్ళే ఆ గ్రూప్ మెంబర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయి చేసుకోండి. సుధా పావని బిలాంగ్స్ టు స్కైప్ గ్రూప్, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళని తీసుకెళ్లి మీ గ్రూప్ తోటి యాడ్ చేసుకోవద్దు. ఐ క్లియర్? ఇది యూనివర్సల్ గా అందరికీ చెప్తున్నాను. హే గైస్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Whatever it may be, Sudha Pavani, don't give the explanations. ఎవరు కూడా ఏ నెంబర్ అయినా కూడా కాల్ చేయరు. ఆమె క్లియర్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సుధా పావని గారు చెప్పింది ఏంటి? అది ఆవిడ నెంబర్ కాదండి, సమ్ ఎక్స్ వాళ్ళ నెంబరు, ఎవరికో వెళ్తుందండి. సో డోంట్ డిస్టర్బ్ దెమ్. ఆమె క్లియర్? సుధా పావని అంతేనా మీకు కావాల్సింది? అంతే, నేను అదే మీనింగ్ చెప్తున్నాను. దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు సుధా పావని గారు యొక్క కాంటాక్ట్స్ ఇస్తారా అని కూడా అడిగారండి. సో దాని గురించి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను డిఫరెంట్ కన్సల్టెంట్స్ తోటి వర్క్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో ఒక కన్సల్టెంట్ గురించి ఇంకొక కన్సల్టెంట్కి అనవసరం. ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి? ఎవరి సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు చూసుకోవాలి. నేను 2 గ్రూప్స్ కింద విడగొట్టేశాను. ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు ఆ గ్రూప్ మెంబర్స్ తోటే మాట్లాడుకోవాలి. వేరే గ్రూప్ వాళ్ళతో మనకు అనవసరం. ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా ఏమని మాట్లాడుకోవాలి? సబ్జెక్టే మాట్లాడుకోవాలి, వేరే ఏవి మాట్లాడుకోవద్దు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఏం చేస్తున్నావు, ఏంటి అని. ఆమె క్లియర్? సబ్జెక్టే మాట్లాడుకోవాలి. సో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉంచండి. ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఎవరు కాల్ చేయరు. ఆమె క్లియర్ మా? మాట్లాడాలి. రితీష్ అండ్ టీం, విష్ణు అండ్ టీం. Yes, sir. Yes, sir. That's it. ఇలా రియల్ టైంలో రాసేటప్పుడు ఫోన్ నెంబర్స్ ఇవ్వకండి అమ్మ. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అనే కాలం ఉన్నా కూడా యూజర్ నేమ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. అప్పుడు ప్రాబ్లమాటిక్స్ రావండి. ఓకే, ఇట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకంటే ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ యాజ్ ఎ ప్రాబ్లం.
నేను ఎప్పుడు ప్రాబ్లమాటిక్ దూరంగా ఉంటానమ్మా. సో దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, ఏ స్టూడెంట్ తోటి సబ్జెక్ట్ తప్ప వేరేది మాట్లాడకూడదు. నేను గ్రూపులు విడగొట్టినప్పుడు ఆ గ్రూపులకు తగ్గట్టే మీరు డిస్కషన్స్ ఉండాలి. మీ గ్రూప్ వాళ్ళతోటే ఉండాలి, వేరే గ్రూప్ వాళ్ళతోటి మీకు వద్దు. ఓకే. సో ఇంకొక చిన్న ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను చూడండి. ఎవరన్నా స్టూడెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాళ్ళ గ్రూప్ లో నా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది అని మీరు ఇవ్వండి. అంతేగాని మీరు డౌట్స్ నేను చెప్పని కూడా మీరు చేసేసి నాకు డౌట్స్ ఉన్నాయని చెప్పద్దు. అలా చెప్పడం వల్ల క్లాసులు ముందుకు వెళ్ళమండి. సుధా పావని, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? సుధా పావని, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ మా. ఇప్పుడు కొత్తవి చేసేసి ముందుకు వెళ్ళము అంటే ఎందుకు వెళ్ళము అంటున్నాను అంటే మనం ఇంకా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లోనే ఉన్నాం. మీరు 4-5 ప్రోగ్రామ్స్ అయిన తర్వాత మొత్తం నేను చెప్పనే కూడా చేయండి, అప్పుడు వస్తాయి. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఫ్రైడే హోంవర్క్ ఇచ్చాను. మీరు ఫ్రైడే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ చేశారు? ఒక 4-5 చేశారు. మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ చేయలేకపోయారు. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లాజిక్ ని బట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ చేయగలరా, చేయలేరా? అది నేను చెప్పే ప్యాటర్న్ అదండి. నా యొక్క ఫ్లోని గ్రహించండి. ఆమె క్లియర్. నేను ఎక్కడైతే హోంవర్క్ చెప్పానో అక్కడ వరకే చేయండి. బియాండ్ దట్ ఆలోచించద్దు. బియాండ్ దట్ ఎప్పుడు ఆలోచించండి? 15 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో 15 రోజులు నేను మీతో ఉంటానండి, అప్పుడు మీరు చేయండి. ఎందుకంటే 15 రోజుల తర్వాత నేను అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పేస్తాను. మీ ఇష్టం, మీరు ఎక్కడ టచ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ టచ్ చేసుకోండి. గాట్ ఇట్? సుధా పావని అండ్ టీమ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ రైట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? అండ్ ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. షకీలా, మీకు డౌట్ వస్తే సుధా పావని గారిని అడగండి. ఓకే. రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ మీకు డౌట్ వస్తే విష్ణు అండ్ రితీష్ అడగండి. గాట్ ఇట్? వాళ్ళకు కూడా చెప్పకపోతే నన్ను అడగండి. ఓకే. ఓకే. టుమారో మై టార్గెట్ ఇస్ టు కంప్లీట్ థర్డ్ ప్రోగ్రామ్, ఫోర్త్ ప్రోగ్రామ్. మొత్తం 3 కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నానండి. రేపు క్లాస్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ఉండగా నేను ప్యాటర్న్ మొదలు పెడతాను. దాని తర్వాత డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే తర్వాత మాట్లాడతాను. Am I clear? Yes, sir. I need responses from both the teams. Bye. Sir. Skype team, please be on hold. Hyse team, are you understood now what I am going to say? Sir. మొత్తం టెక్స్ట్ వచ్చిందో చూడండి. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా వచ్చిందండి. సెకండ్ వచ్చిందా? ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. ఏమా మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లా. సగమే వచ్చిందా, మొత్తం వచ్చిందా ప్రోగ్రామ్? Hyse team, please respond ma. సార్ ఆపే వచ్చి ఇప్పుడు చూడండి, సగం ఆఫ్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఎలా రాయాలో మీకు తెలిసింది. మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫోకస్ చేసుకోండి. ఓకే. సౌమ్య, మీరు ఉన్నారండి ఇందులో? సార్ మేడం షేర్ చేయండి స్క్రీన్. అమ్మ కౌంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి. విష్ణు ఉన్నారా మీరు? తో చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉందండి. అసలు 2-3 తప్ప మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడరు. అలాంటప్పుడు క్లాసులకు రావద్దండి, వేస్ట్. మీకు ఇంతలా సబ్జెక్ట్ ఇవ్వడం వేస్ట్ అండి. మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడిన వాళ్ళు రావద్దు దయచేసి. స్కిప్ ఇట్. రేపటి నుంచి ఇంకా ప్రోగ్రామాటిక్ ఇంకా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లోనే ఉన్నాం. రేపటి నుంచి ఇంకా ముందుంది ముసల పండగ. 30 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. 30 కాన్సెప్ట్స్ లాజికల్ వేలో మీరు ఆలోచించాలి. మీరు మాట్లాడకపోతే మీ ఇష్టం. నేనైతే 1-2 సార్లు చెప్పనమ్మా. ఆల్రెడీ నా వే ఆఫ్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయో మీకు తెలుసు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. మాట్లాడిన వాళ్ళు ఏమీ రాదండి.
Soumya, make it fast. My other batch is waiting for me. Soumya, what happened? సార్ చేస్తున్నా సార్, సపోర్ట్ చేయట్లేదు. త్వరగా ఫాస్ట్ అన్నా. సార్ మీరు చెప్తారా సార్, నోట్ చేసుకుంటా ఇది సపోర్ట్ చేయట్లేదు. నోట్ చేసుకుంటాం కాదు కదమ్మా, ఇక్కడ నీకు ప్రాబ్లం అసలు ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ అవుతుందా, ఏంటి ప్రాబ్లం మనకు తెలియాలి కదా. సార్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు సార్, ఇది ఏం సపోర్ట్ చేయట్లా? ఇది షేర్ అవ్వట్లేదు సార్, ఇది హైలైట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. సార్ క్రోమ్ లో యాడ్ బ్లాకర్ ఉంటుంది సార్, దాని వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది. విష్ణు, నీ ఫోన్ నెంబర్ పెట్టి ఒకసారి ఆమెకి. విష్ణు, ఈ బ్యాచ్ కు నువ్వే టీమ్ లీడ్. రితీష్ ఏమయ్యారు? వర్క్ ఎలా అని చెప్పారు సార్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. విష్ణు, Sir. ఈ బ్యాచ్ కి మొత్తం టీమ్ లీడ్ నువ్వే, అర్థమైందా? Sir. ఇందులో మాట్లాడిన వాళ్ళని వదిలే, నీకు ఎవరైతే ఫోన్ చేస్తారో Sir. వాళ్ళకి డౌట్లు చెప్పు, అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ సౌమ్య మనతో మాట్లాడారు. ఓకే. సార్. సో మాట్లాడిన వాళ్ళకి మన పని మనం కరెక్ట్ గా చేయాలి, అర్థమైందా? నాకు ప్రతి స్టూడెంట్ సేమ్ బెంచ్ మీద ఉండాలి. ఈ బ్యాచ్ కి టీమ్ లీడర్ నువ్వే, అర్థమైందా? ఈ రోజు నుంచి మనీష్ కి ఇవ్వాల్సిన కౌంట్ కూడా నువ్వే, ఎంతమంది వచ్చారో అనేది కౌంట్ ఇవ్వు మనీష్. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. రెండో విషయం ఏంటి అంటే, ఎవరన్నా స్టూడెంట్స్ డౌట్ ఉంటే హోంవర్క్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఆగిపోతే నేను ఇమీడియట్ గా అవైలబుల్ ఉన్నాను కాబట్టి విష్ణుతో చెప్పించుకోండి. ఒకవేళ విష్ణు చెప్పినా కూడా అర్థం కాలేదు అంటే నా దగ్గరికి రండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, నేను క్లాసులు చెప్పేటప్పుడే చాలా క్లియర్ గా 1-2 సార్లు అడిగి చెప్తానండి. మీరు ఇక్కడ మాట్లాడకుండా నా దగ్గరికి డౌట్స్ వస్తే డౌట్ వచ్చిన వాళ్ళ పేరు కూడా నాకు గుర్తుంటారు. మీరు క్లాసుల్లో చెప్పేటప్పుడు మాట్లాడకుండా డౌట్లు అడిగితే నేను చెప్పను. అప్ టు యూ. అలా ఇష్టమవుతేనే క్లాసులకు రండి, లేకపోతే మానే. ఈ మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారండి మనీష్. Hyse team is going to invest lots of money for you. Each and every student ki payable వస్తుందండి మాకు. ఏదో మీకు ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ అని ఫీల్ అయితే మాత్రం అది మీ భ్రమే. అమ్మ సౌమ్య, విష్ణు నీ నెంబర్ పెట్టాలి చాట్ లో, నా ఎదురుగా కనపడాలి. సార్ ఉంది సార్ నా దగ్గర విష్ణు. ఓకే, విష్ణు చెప్తారండి. విష్ణు, నువ్వు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ చేయకపోతే అమ్మ సౌమ్య నాకు కాల్ చేయి, మనం సపరేట్ గా కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, విష్ణు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ చేయకపోతే నాకు చెయ్యి. ఓకే సార్. ఓకే, అందరూ జాగ్రత్తగా చేయండి అమ్మా. హ్యాపీ లర్నింగ్. బాయ్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.